in class. So in our previous class we discussed about polarization of dielectrics. So what happens when non-polar dielectric is there, polar dielectric is there, right? After that one where we discussed capacitance. So capacitance is the ratio of charge and potential difference. Discussed the SI unit of capacitance is farad. The SI unit of capacitance is farad. So what is 1 farad, or define 1 farad? We discussed already, right? So then here what happens? So one capacitor of a conductor depends on which factors? Either mag capacitance, one conductor capacitance, either mag depend agirtೈತಿ. So there are three main factors, very important one. Here first one, the shape and size of the conductor. Shape ಮತ್ತು size of the conductor ಮ್ಯಾಗ ನಮ್ದು ಏನಾಗಿರ್ತೈತಿ, capacitance ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ, right? Second one, the dielectric medium surrounding the conductor, right? So medium ಏನೈತಿ, ಯಾವ ಮೀಡಿಯಂ, ಏರ್ ಮೀಡಿಯಂ ಇಟ್ಟಿವೋ, ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೀಡಿಯಂ ಒಳಗೆ ಇಟ್ಟಿವೋ, ರೈಟ್? ಆ ಮೀಡಿಯಂ ಒಳಗೆ ನಮ್ದು ಏನು ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ರೈಟ್? ಅಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ಸೊ ಹಿಯರ್ presence of other conductors nearby. ಈಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಏರ್ ಮೀಡಿಯಂ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಇಟ್ಟೇನೆ, ಅದರ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತೈತಿ. ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಅದರ ನಿಯರ್ ಬೈ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದರ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ that is also depends on its conductor. ಅವಾಗ ಮತ್ತೆ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ವೇರಿ ಆಗಬಹುದು, ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು, ರೈಟ್? ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ನಿಯರ್ ಬೈ ಇದ್ದಂತಹ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಆ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಮ್ಯಾಗ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತೈತಿ. So these are the three main factors depends of capacitance of a conductor. Right? So next one here, capacitance of an isolated spherical conductor. Right? Here I am going to consider, see, here I am going to consider a spherical conductor, an isolated spherical conductor with radius r, right? So here consider an isolated spherical conductor with radius r, right? If charge q gives to the conductor, then its potential also increases. ಈ ಚಾರ್ಜಿಗೆ, ಈ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅನ್ನ ಚಾರ್ಜ್ ಕೊಡಕತ್ತ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ನಾನು ಹೆಂಗ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕೊಡ್ಕೋತ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಹಂಗ ಅದ್ರದ್ದು ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ತೈತಿ. ನಾವು ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ನೋಡಿವಿ, ರೈಟ್? ಈ ಒಂದು ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ನಾನು ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಕಂಡಿಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಐಸೋಲೇಟೆಡ್ ಐತಿ, ಸೇಮ್ ಐತಿ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸೇಮ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಸೇಮ್ ಐತದ, ರೈಟ್? ಸೊ ನಾ ಯಾವಾಗ ಚಾರ್ಜ್ ಕೊಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅವಾಗ ಅದ್ರದ್ದು ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಸೊ then capacitance of conductor, what happens here? C is equal to Q divided by V. ಹೌದು, ಹೆಂಗ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಹಂಗ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತೈತಿ. ಏನಾಗ್ತೈತಿ ನಮ್ಮ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್? Q divided by V ಆಗ್ತೈತಿ, right? So then here see, if a charge is giving means that the charge has potential difference, we know that V is equal to what? 1 divided by 4 pi epsilon naught Q divided by R. ಇದು ನಮ್ಮ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನನಗೆ, ಇದು ನಮ್ಮ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಹಾಕಿ
ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಇದರೊಳಗೆ ಹಾಕಿ now C is equal to Q divided by, so 1 divided by 4 pi epsilon naught Q divided by R, Q divided by R. So then this Q got cancelled, so what remains here? C is equal to 4 pi epsilon naught R bರ್ತದೆ 9 ಬರ್ತದೆ, so 4 pi epsilon naught 4 pi epsilon naught R. Here see, this is the capacitance is depends on or equal to the radius. The capacitance ಏನಂತೈತಿ directly ಇದಕ್ಕೆ proportional ಇರ್ತದೆ, radius ಗೆ proportional ಇರ್ತೈತಿ. Now this capacitance is in the air medium. How? ಈ capacitance ಎಂತ medium ಒಳಗೈತಿ? Air medium ಒಳಗೈತಿ, right? Now see here, once again I am going to write C is equal to 4 pi epsilon naught R into R. Now see, there is epsilon naught R, so epsilon naught R means dielectric constant. Now this capacitance is in the medium of dielectric constant epsilon naught R. Dielectric constant epsilon naught R. So ಈ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಏರ್ ಮೀಡಿಯಂ ಇದ್ದಾಗ, ಈ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಮೀಡಿಯಂ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ರೈಟ್? ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ಒನ್ here, so symbols of capacitor. So ಇಲ್ಲಿ capacitor ಒಂದು symbol ಇದೆ. ಏನು symbol? So one is the, see, first one fixed capacitor. Second one ಇದು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಸಿಂಬಲ್, ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್, ರೈಟಾ? ಸೊ ಎರಡು ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಇರಬೇಕು ಲೈನ್, ಏನ ಒಂದು ದೊಡ್ಡದು ಒಂದು ಸಣ್ಣದಾಗಲ್ಲ, ಒಂದು ದೊಡ್ಡದು ಒಂದು ಸಣ್ಣದಾಯ್ತಾ ಮತ್ತೆ ಬ್ಯಾಟರಿ ಆಗುತ್ತೆ, ರೈಟಾ? ಎರಡು ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು ಲೈನ್, ಎರಡು ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು, ಏನ ಬೇರೆ ಆಗಬಾರ್ದು. ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು? ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ B1, ದಟ್ ಈಸ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್. So that variable capacitor, see, so same ಮತ್ತೆ ಎರಡು ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ನಡವರ್ಕ್ ಒಂದು ಹಿಂಗೆ ಏನೋ ಮಾಡ್ಕೊಂತೈತಿ, ಅದು ಏನು? ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್. ಯಾವ ಕೆಪಾಸಿಟರ್? ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್, ರೈಟ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್. ಒಂದು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್, ಒಂದು ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಒನ್ capacitor of the conductor, or we can also say that capacitor of the capacitor, capacitance of the capacitor. So here the able to hold the charges, ಎಷ್ಟು able ಆಯ್ತದ, ಎಷ್ಟು ಕೆಪಾಸಿಟಿ, ಎಷ್ಟು ಹಿಡಿತೈತದ ಚಾರ್ಜಸ್ ನ, ಎಷ್ಟು ಹಿಡಿತೈತದ. So that is our capacity. So if you take a capacitor or if you take a conductor, ಸೊ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಲಿಂದ ನಾವು ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಅದರದ್ದು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್.
ಸೊ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಹಿಯರ್ able to hold the charges, able to hold the charges, that is called what? Capacitance of a conductor or capacitance of a capacitor, right? So after that one, so here expression for capacitance of a parallel plate capacitor without dielectric medium. So ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿತ್ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೀಡಿಯಮ್, ವಿದೌಟ್ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ನ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಿಯರ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಈಸ್ separated by two identical plates with a small distance. With a small distance is called parallel plate capacitor. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ? parallel plate. parallel plate ಅದಾವ, ಐಡೆಂಟಿಕಲ್, ಎರಡು ಸೇಮ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಅದಾವ. ಅವೆರಡು ಸೇಮ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಲಿಂದ ಏನಾಗ್ಯಾವ? ದೂರ ಆಗ್ಯಾವ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? parallel plate capacitor ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದರೊಳಗ ವಿದೌಟ್ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೀಡಿಯಂ, ಈ ರೀಸನ್ ಒಳಗೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ? ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೀಡಿಯಂ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ವಿತ್ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್, ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ? ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೀಡಿಯಂ ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ, ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ರೈಟ್? ಸೊ ನಾ ಏನು ಮಾಡೀನಿ? ಇದು ಒಂದು ಪ್ಲೇಟ್, ಇದು ಒಂದು ಪ್ಲೇಟ್, ಎರಡು, ರೈಟಾ? ಸೊ ಹಿಯರ್ ದಿಸ್ ಏರಿಯಾ, this parallel plate consists of areas, right? So then I am going to denote here A is the area of each plates. A is the area of each plates. Here the D is distance between the plates. D is the distance of the plates, right? So here if there is a charge means there is a potential difference. Illi charge and potential difference, illi charge and potential difference. So there is a potential difference. So V is potential difference between the plates. So V is the potential difference between the plates, right? So here Q, charge on each plates. How charge? Illi charge aite, illi charge aite, charge on each plates, right? So then sigma. So if the area means, so there is the surface charge density. There is a surface charge density. So sigma is the surface charge density of each plate. Ille one area aite, right? Illond area aite. So area ಒಳಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಐತಂದ್ರ ಏನಾಗ್ತೈತಿ? ಸರ್ಫೇಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ. ಸೊ ಸರ್ಫೇಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ is denoted by sigma. Sigma is equal to what? Q divided by area. Q divided by area, right? Here Q divided by area. I'm going to write this one is capital Q, right? So now it is in the permittivity of free space. ಎಂತ ಮೀಡಿಯಂ ಒಳಗೈತಿ? ಏರ್ ಮೀಡಿಯಂ ಒಳಗೈತಿ. Air medium, permittivity of free space, right? So now see here, electric field due to the charge plates, in the region between them. Note, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೀಡಿಯಂ ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಇವೆರಡು ಫೀಲ್ಡ್ ನಡುವರ್ಕಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕು. ಇದು ಚಾರ್ಜ್ ಪ್ಲೇಟ್, ಇದು ಚಾರ್ಜ್ ಪ್ಲೇಟ್, ರೈಟ್? ಸೊ ದೆನ್ ಟೋಟಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದ್ರದ್ದು ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ? ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಹಿಯರ್ E is equal to sigma divided by 2 epsilon naught plus sigma divided by 2 epsilon naught. So here 2 sigma divided by 2 epsilon naught. 2 sigma divided by 2 epsilon. This 2 got cancelled. So here see, sigma means we have here Q divided by A. So then can I write Q divided by A epsilon naught, right? So this becomes Q divided by A into epsilon naught. A into epsilon naught, right? So now see here only two charges are there. One of this plate charge, one of another plate charge. One positive and one negative. Here electric field direction is electric field direction ಏನ್ರಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಲಿಂದ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರುತ್ತೆ.
ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂಡ್ ವಿತ್ ನೆಗೆಟಿವ್, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಂದ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರೋದು. ಸೊ ನಾನು ಏನು ಬರೀಬಹುದು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ positive plate to negative plate, from positive plate to negative plate, right? So electric field direction na positive ಇಂದ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರಾಕತ್ತಂದ್ರ ಎರಡರ ನಡುವರ್ಕ್ ಏನೈತಂದ್ರ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಐತಿ. ಎರಡರ ನಡುವರ್ಕ್ ಏನೈತಂದ್ರ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಐತಿ. ಸೊ ಎರಡರ ನಡುವೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಐತಿ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಂದ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರಾಕತ್ತಂದ್ರ, ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರಿಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಸಾರಿ potential, we know that already. So that is what our E is equal to minus of dV by dx. E is equal to minus of dV by dx. ನನಗೆ ಇದರ ಏನು ರಿಲೇಷನ್ ಗೊತ್ತೈತಿ. ಸೊ ನಾನು ಏನು ಬರೀತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ, E is equal to V divided by d, V divided by d, right? So can I write once again like this, V is equal to E into d, V is equal to E into d, right? So now equation number 1 ಅಂತೀನಿ, right? ಇದಕ್ಕೆ equation number 2 ಅಂತೀನಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತೀನಿ equation number 2 ಅಂತೀನಿ, right? Now see here, so here the value of E is there, here also E is there. So now substitute, so now what happened, substitute the value of 1 into 2, right? So substitute 1 into 1 into, so what happens here once again, V is equal to what is our E? E is Q divided by A epsilon naught, Q divided by A epsilon naught into D, or we can write what, QD also, QD also, right? So this is our equation number 3, right? So ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಇಲ್ಲೇ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಎಂತ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಟೂ ಚಾರ್ಜ್ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ರೀಸನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಏನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಬರ್ತೈತಲ್ಲ ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಏನಂತ ತಗೊಂಡೆ, ಸಿಗ್ಮಾ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2 ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ನಾಟ್, ಸಿಗ್ಮಾ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2 ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ನಾಟ್, ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತದ Q ಸಿಗ್ಮಾ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ನಾಟ್. ಸಿಗ್ಮಾ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತೈತಿ Q ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಏರಿಯಾ, ಸೊ Q ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಏರಿಯಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪುಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ, ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ನಾಟ್, ಸೊ ಏನಾಗ್ತದೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ Q ಡಿವೈಡ್ ಬೈ A ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ನಾಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ನನಗೆ ಇದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಂಡೆ. ಹೆಂಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಫ್ರಮ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟು ನೆಗೆಟಿವ್, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟು ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಸ್ ದೇರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್, ಅಲ್ಲಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಐತಿ. ಸೊ ದೆನ್ E is equal to V divided by D, E is equal to V divided by D. ಸೊ ಸರ್ ಮೈನಸ್ ಐತಲ್ರಿ, ನಾವು ಮೈನಸ್ ತಗೋಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ನಾವು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ತಗೊಳ್ಳೋದ್ಮೇಲೆ ಮೈನಸ್ ಸಂಬಂಧ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ತಲೆಗೆ. E is equal to V divided by D. ಸೊ E is equal to V divided by D ಅಂದ್ರೆ V ಎಲ್ಲ ಬಿಡ್ತೀನಿ, E ಕಡೆ ತರ್ತೀನಿ, E into D ಆಗ್ತೈತಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ನನಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತೈತಿ, E ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತೈತಿ ಇಕ್ವೇಷನ್ ನಂಬರ್ 1. ಸೊ E ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪುಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು, E ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪುಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ರೈಟ್? ಅದಕ್ಕೆ ಇಕ್ವೇಷನ್ ನಂಬರ್ 3 ಅಂತೀನಿ. ನಾವು ದ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಆಫ್ capacitance of parallel plate capacitor C is equal to Q divided by V. C is equal to Q divided by V. Now C is equal to Q divided by, so we know the value of V. Here V is equal to what? Q D divided by A epsilon naught. So then what happens? This Q got cancelled. This Q got cancelled. So then what happens here? Coming to A epsilon naught upside.
So divided by T divided by D. Here our equation becomes, final equation becomes C is equal to A epsilon naught divided by D. C is equal to A epsilon naught divided by D divided by D. ಇಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀನಿ. ಇದು ನಮ್ದು ಫೈನಲ್ ಈಕ್ವೇಶನ್, ಇದು ನಮ್ದು ಏನು ಫೈನಲ್ ಈಕ್ವೇಶನ್. ರೈಟ್ ಹಿಯರ್ ಸಿ in the parallel plate capacitor, capacitance is depends on directly area of each plates, area of each plates, right? So the capacitance is inversely proportional to the distance between the plates, the distance between the plates, right? ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಬರಿಬೇಕಿದೆ ನೀವು ಕೆಳಗೆ ನೋಟ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಬರಿಬೇಕು. ಏನು ಬರಿಬೇಕಂದ್ರೆ capacitance of parallel capacitor without electric medium is directly depends on area of each plates, right? Directly proportional to, inversely proportional to what? The distance between the plates, the distance between the plates. So this is our expression for capacitance of a parallel plate capacitor without dielectric medium, without dielectric medium. ಕೆಳಗೆ ಬರಿಬೇಕು, ಏನು ಬರಿಬೇಕಂದ್ರೆ capacitance of parallel plate capacitor is directly proportional to the area of each plates and inversely proportional. ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಏನು ಬರಿಬೇಕು? capacitance of a parallel plate capacitor is inversely proportional to the distance between the plates ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು. Right? So this is the expression for capacitance of a parallel plate capacitor without dielectric medium, without dielectric medium. So this question is asked once in March 2015. March 2015 ಒಳಗೆ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ರೈಟಾ? ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಹೇಳಿದ್ವಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಏನು ಹೇಳಿದೆ ನಾನು? ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಹೇಳಿದೆ. ರೈಟಾ? ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್, ರೈಟಾ, is directly proportional to on what factors. So that is asked in March 2017 and March 18. March 2018 2019. ನೋಡ್ರಿ ಏನು ಒಂದನೇ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್? ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ proportional to area of each plate, right? So second one, ಎರಡು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಟ್ಟಾನ ಗೊತ್ತಿರಲಿ. So second one, inversely proportional to right, distance between them, distance between them. ಎರಡು ಸಲ ಕೆಳಗೆ ಮಾರ್ಚ್ 18 ಒಂದ್ಸಲ, ಮಾರ್ಚ್ 19 ಒಂದ್ಸಲ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು? ಈ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಈ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತಂದ್ರೆ ನೀವು ಇದನ್ನ ಆರಾಮಾಗಿ ಬರೀಬಹುದು. ಎ ಅಂದ್ರೆ ಏರಿಯಾ, ಮೀಡಿಯಂ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರ್ತೈತಿ, ಏರ್ ಮೀಡಿಯಂ. ಎ ಅಂದ್ರೆ ಏರಿಯಾ, ರೈಟ್? ಸೊ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಎದಕ್ಕೆ? ಏರ್ ಮೀಡಿಯಂ ಇದು, ಸಾರಿ, ಏರಿಯಾಗ. ಸೊ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಎದಕ್ಕೆ? ಇದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್, ರೈಟ್? ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಎರಡು ಸಲ ಕೇಳ ಏನಂತ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳೋಣ ಅಂತಂದ್ರೆ, on what factor does the capacitance of parallel plate capacitor depends? So you will, okay, right? On what factors
does the capacitance of parallel plate capacitors depends.